खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, December 3rd, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Vancouver City Council to examine 2025 budget including 5.5% property tax increase. Vancouver City Council is set to debate its proposed 2025 budget Tuesday, including the staff proposed 5.5% property tax increase. The report set to go before Council explains that staff initially proposed a property tax increase of 7%. However, after Council told staff to develop a budget with a property tax no higher than 5.5%, staff adjusted the numbers. The report outlines a number of additional funds if Council approves incorporating them into the budget, which could see property taxes dip even further to a possible 3.9% instead. The City of Vancouver's property tax this year came in at 7.5%. In total, the 2025 budget proposal is $2.4 billion, including more than $450 million for the Vancouver Police Department. During a recent Vancouver Police Board meeting, Chief Adam Palmer said the proposed budget for his department is not an adequate increase to meet the demands the department is facing. Palmer pointed to the $1.1 million earmarked for policing protest, highlighting that the city used to average about 500 to 600 protests per year, with it now nudging 1,000 annually. Council is set to begin debating the budget Tuesday and continue next week before a final vote. City of Vancouver ਦੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ 5.5% ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। और इस तो पहला याद रहे कि सुजैसट किया गया सी कि 7.5% प्रॉपर्टी टैक्स है जिहड़ा उस दे विच वाधा किया जाए ताकि सिटी ऑफ वैनकूवर के निवासियों नूं सेवावां दित्तियां जा सकन। पर कौंसल ने इस नूं सख्ती नाल मना करते हुए इस नूं 5.5 तक लियाउण दे लई सख्ती नाल हदायतां दित्तियां सन, जिस दे कारण जिहड़ा स्टाफ है उसने नंबर की एडजस्टमेंट करन तो बाद और इस दे उत्ते जिहड़ी है यह जारी रहेगी। याद रहे कि अगर स्टाफ वालों जो सुझाव दिते गए ने अगर उन्होंने उत्ते पूरी तरह निगाहखोरी की जाए तो कहते हैं कि टैक्स की दर 3.9% तक हो सकती है। Canada Post removes deadline for Santa letter program amid strike. Canada Post says it has removed the deadline for its Santa Claus letter program amid an ongoing national workers' strike that has halted mail delivery leading up to the holiday season. Some 55,000 workers walked off the job more than 2 weeks ago, suspending mail service and a program that helps deliver up to 1.5 million letters from Canadian kids to the North Pole each year. The Postal Service says that while the initial deadline to mail a letter to Santa with the iconic Haw or Haw postal code was December 6th, it has now removed the deadline from its website. It says once operations resume, it will ensure that all letters make it to the North Pole and receive a reply, but it cannot guarantee delivery dates. Canada Post says since the program began more than 40 years ago, Santa's North Pole Post Office has delivered replies to more than 45 million letters. During the strike, some communities stepped up to deliver Santa's mail themselves, offering their local programming on social media to make sure letter writers received a reply by Christmas. The strike by more than 55,000 Canada Post workers entered its 19th day as the Black Friday and Cyber Monday shopping weekend came to close. Canada Post said on Monday that it was waiting for the union to respond to a framework it presented over the weekend to reach negotiated agreements. The Canadian Union of Postal Workers has said it's reviewed the proposal. It said Canada Post has moved closer to the union's position on some issues, but the framework still remains far from something members could ratify. One of the sticking points has been to push to add weekend delivery, with the union and Canada Post disagreeing over how the rollout would work. The federal government has been pressured by the business community to intervene in the strike, but has said that's not in the cards. कैनेडा पोस्ट की चल रही जी स्ट्राइक है वो 19वें दिन पहुँच गई तीसरे हफ्ते पर इस खुलासा किया गया कि ज़्यादातर सेंटा क्लॉस नॉर्थ
ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਸ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹਨ ਔਰ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Near zero visibility fog to cover lower mainland into Tuesday. A fog advisory has been issued for parts of the lower mainland and will remain in effect throughout midday Tuesday. Environment and Climate Change Canada says near zero visibility fog is expected to cover Metro Vancouver and east into the Fraser Valley as far as Abbotsford. Environment Canada said a ridge of high pressure which is anchoring over southern BC will provide a conductive environment for dense fog formation. Dense fog is expected to lift by Tuesday late morning. It says trouble is expected to hazardous as visibility could be significantly and suddenly reduced to near zero. That it's imperative that drivers slow down on the road across the region. It's not just the reduced visibility that's dangerous for drivers, it's cold temperatures. A lot of spots are freezing or below, so the roads and the sidewalks that are untreated with all that moisture in the atmosphere, it will be incredibly slippery. Drivers are advised to turn on lights and maintain a safe distance from other vehicles. While there's been a string of days in a row with no rain, it's the clear weather sets up perfect conditions for dense fog. It allows for the fog to set up as cold air descends down across the lower mainland. And when air rises up over the top, creating a temperature inversion that with low cloud combined with cold temperatures are making for slippery conditions on the road and incredibly reduced visibility Tuesday morning. The fog might be more dense depending on where you are in the lower mainland. Almost all neighborhoods have at least some fog, so you may go from perfectly clear and perfectly visible to no visibility at all and not being able to see the front of the hood of your car this morning. ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੌਗ ਲਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Femicide rates in BC at alarming rates since pandemic, says a report. Canadian researchers are sounding the alarm on the epidemic of femicide as a new report shows that rates in BC have doubled this year compared to the average rate in 2015. The Battered Women Support Services says the report justice or just a piece of paper set out to study how the current system of protection measures in Canada fails survivors of family violence and intimate partner violence. Angela Mary McDougall, the executive director of BWSS, says the study grew out of the death of Stephanie Foster, who was killed in Coquitlam in 2022 after obtaining a restraining order and moving 6 times in 3 months. Foster's estranged ex-husband, who died days later, remains the main suspect in the murder. The femicide rate in British Columbia has reached critical levels, said McDougall. In 2022, 24 women were killed, and that's double the annual rate seen prior to that. She says the rate appears to be persisting with the 20 killings so far in 2024.
The killings of women and girls underscore the urgent need for systemic reform. McDougall says that lockdowns for the COVID-19 pandemic created the condition for increased isolation and conceived control with a significant jump in IPV. And that continued. It hasn't come down, unfortunately, because I think we are still dealing with the effects of whatever happened during that time that created this regression in whatever gender equity gains that we thought we'd made leading up to that, up to 2022. So it means that we have had more killings, and the killings have been, it's horrific. It is the extension of what so many women and girls are experiencing in their homes. For every woman that is killed, there are thousands more than that are living in fear, she said. The BWSS offers a crisis line, support groups, counseling, legal advocacy, victim support, and an employment program. McDougall says the work with victims on the front line informed the research included in the report. She says first-hand accounts help to examine protection orders and peace bonds and expose systemic barriers that compromise victim survivors' safety. Femicide and IPV, she says, are social problems that require a social response. The report's recommendations center around education and the implementation of laws that better promote women's safety and ultimately uniformity across all actors in the system, meaning police, judges, Crown Council, and support workers. As part of preventing killing and supporting victims, McDougall says the BWSS website has many resources, including for concerned friends and family. We are part of the community, and we want to support community to respond to their questions and their concerns, and also to help support any way that we can to bring resources into the lives of those individuals that are experiencing abuse. Femicide ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ 24 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। Vancouver police looking for downtown assault suspect. Police in Vancouver are asking for public's help to find a suspect related to a random assault last week. The Vancouver Police Department says the 28-year-old victim was walking alone outside Hudson Bay on West Georgia Street just after 10 p.m. on November 28 when he was hit in the face by a stranger. The victim was knocked to the ground, sustaining facial injuries, but didn't go to the hospital, the VBD says. This was completely unprovoked and violent sucker punch on a total stranger, said Sergeant Steve Edidson. Given this level of random violence, we have serious concerns that another innocent person could be assaulted and badly injured by this suspect. It's imperative that we work quickly to gather all evidence from eyewitnesses and take this person into custody as soon as possible. The suspect is described as a man in his 20s, and at the time he was wearing dark pants and a checkered shirt. After the assault, he ran towards Granville Street, police say.
The VPD adds the assault took place near a bus stop with more than a dozen people standing nearby. However, some witnesses left before speaking with police. As our investigation continues, we'd like to speak to anyone who was present in the moments prior to the assault, as well as those who helped the victim after he was attacked, Editson said. These eyewitnesses may have important information about the suspect's behavior and state of mind at the time of the assault. Anyone with information about the incident is being urged to contact police at 604-717-4022. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰੈਨਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਨਵਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। December worst month for crashes in Lower Mainland. December is darker, busier and often icier and snowier, and it makes it the worst month of the year for crashes on Lower Mainland roads. Statistics from the Insurance Corporation of British Columbia show that almost 800 crashes a day were reported in the province during December last year. 2/3 of those crashes were in the Lower Mainland alone. Rushing to your destination while driving might seem like a way to save time when you've got a lot to do, but greatly increases the risk of a crash, said Trace Akers, Program Director for Road Safety at Work. The Road Safety Organization explains that speeding and driving too fast for the conditions is a major factor in the rise in winter crashes. Slowing down and giving yourself extra time is one of the best ways to help ensure you and your loved ones travel safely this holiday season, Akers added. Road Safety at Work adds that holiday celebrations also frequently include alcohol or drug consumption, and as people up their shopping for gifts, so too does traffic increase. The holidays can create a lot of stress which can affect our driving decisions, Akers shared. ICBC statistics show that December has had the most crashes for any winter month over the last 5 years. WorkSafe BC statistics show that work-related crashes increased by 26% during the winter months, Road Safety at Work explained. ICBC numbers show the worst spot in Vancouver is around the north end of the Knight Bridge and the southeast Marine Drive, while in Surrey it's the intersection of 88th Avenue and King George Boulevard. ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਪਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ICBC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ICBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ BC ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 14 issued trespass notices after protest in Parliament. Dozens of demonstrators took over the lobby of the Confederation building on Tuesday morning to protest the Canadian government's response to the Israel-Gaza war. According to a press release from the group Jews Say No to Genocide Coalition,
The occupation is in response to the levels of hunger and ongoing business as usual with Israel by the federal government. The policing service for the Hill cleared out the demonstrators within an hour. A spokesperson from the force said in an email that 14 people were intercepted and released with trespass notices on Parliament Hill. The Parliamentary Protective Service is aware of the situation which took place earlier this morning at the Confederation building. The email reads as such: PPS has significantly adjusted its security posture on Parliament Hill and within the parliamentary precinct and is ready to intervene as required. Ottawa police also responded to the area to assist the PPS. OPS continued the arrest of multiple individuals from PPS. All of the individuals were released unconditionally, an OPS spokesperson said. Both Jewish Canadians and allied supporters of Palestine liberation are participating in the sit-in, the group says. Canada cannot continue business as usual with Israel when business as usual means being complicit in a genocide, the release reads. Canada must end its active participation in Israel's genocide of the Palestinian people by halting all arms exports to Israel, including components funneled through U.S. loopholes, and stop all arms imports from Israel. The organization is asking for a two-way arms embargo, which according to the group means Canada should cancel active military export permits to Israel, close loopholes allowing weapons to reach Israel from the U.S. without permits, and stop ongoing purchases of Israeli military goods. Humanitarian concerns about the war in Gaza led Parliament in March to vote halt the approval of new military export permits to Israel and federal government to review prior permits. Canada does not have a military embargo and is exporting arms and components of weapons to Israel, but it has barred the use of Canadian arms in Gaza. The same concerns have led Canada to abstain from voting on United Nations resolutions calling out Israel after decades of voting down motions that Canada said were not balanced. Today's action is grounded in the Torah's command, do not stand idly by the blood of your neighbor. Rabbi David Mivasser said in the release, a small, well-funded pro-Israeli lobby has hijacked Jewish identity to justify unspeakable atrocities. As Jews, we reject genocide in our name. Our liberation is bound with the liberation of all oppressed peoples, because to be truly free, we must act against oppression everywhere. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਭਾਵ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Canada is mulling giving more power to patrol border, though not a priority, says Minister. Public Safety Minister Dominic LeBlanc says his department is considering giving additional powers to the Canada Border Service Agency to patrol the U.S. border. He also says the RCMP and CBSA are working on a list of new equipment that could help supplement their existing enforcement at the border. LeBlanc's comments come as Canada tries to quickly beef up border security following a threat by President-elect Donald Trump to impose punishing tariffs on Canada and Mexico over border security concerns. LeBlanc is likely to get more questions on the issue today when he appears at the House of Commons Public Safety Committee to discuss departmental spending.
He and Trudeau were in Florida Friday dining with Trump at Mar-a-Lago, but LeBlanc says the meeting was just the beginning of a conversation where no specific promises were made. The dinner came just 5 days after Trump threatened Canada with 25% tariffs if it didn't do more, in his view, to secure the border from illegal migrant crossing and fentanyl entering in the U.S. Speaking to reporters Monday, LeBlanc said his department is mulling over expanding the CBSA's mandate to include border patrol between ports of entry right now, and the responsibility falls on the RCMP. I discussed that with the commissioner of the RCMP. If we were to undertake a big machinery in government change that may require legislation in the House of Commons, I'm not sure it would speak to the urgency of the matter, LeBlanc said. But we are always looking at good ideas, and we are not dismissing this one, but it's not a priority for us in terms of arriving at the conclusion we want. Last week, LeBlanc said Canada is considering supplying the RCMP and CBSA with more resources, including drones, helicopters, and personnel in case of a surge at the border. It's not simply an exercise to appease Mr. Trump. It's an exercise in continuing the important work that already been and we will continue to be done, LeBlanc told the reporters. We don't accept the premise of the idea that the border is not secure, but we recognize pressure, whether it is fentanyl, whether it is irregular migration around the world, and we understand the urgency of reassuring our American friends that the resources are in place. He would not say what exactly the government is looking to buy at this point, but said the RCMP and CBSA are working to put together a list. I'll be working with the finance minister and other colleagues very quickly to ensure that we are in a position to procure that equipment, he said. I spoke to the commissioner of the RCMP and the president of CBSA about this morning. The supplementary estimates on the official's agenda for the committee include a new $8 million asked by CBSA to combat vehicle theft in Canada and $23 million for a project rebuilding land border crossings. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ USA ਦੇ ਇਲੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 25% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और इस दे उत्ते डोनाल्ड ट्रंप वालों खास तौर दे उत्ते नशे फैंटनल ते इलीगल इमीग्रेंट्स दी अमरीका दे विच जिहड़ी आमद है उस दे उत्ते बंदश लगाउण नूं प्रायोरिटी दी गल चली, जिस दे उत्ते कि मंत्राला मंत्री ने इस गल नूं स्पष्ट किया कि RCMP ते CBSA कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज दे मुखिया दे नाल इस गल दे उत्ते विचार वटांदरा कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार दी जड़ियां सहायता की जरूरत है ताकि बार्डर के उत्ते जिहड़ी चौकसी है होर ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।